like page na share na fa comment ne to mabere pamu no ene so mabo akire na makenka na WhatsApp number nda nwumre di dwumanie 057 777 1073 057 777 1073 what the first one eno so beje pini ye na mabo akire kenka dia mawo na mbom adwumako bia da roma ana nda nwumre ma jinkonwa medical say ebe so munase PSN nkoma anointed engineering services one ne adwumako ba ko pa ba ne generator sa papa dia wo mu di hu dwuma wo mu chese say ye 5 kVA ekopim 3000 kVA no ubetime nya generator na papa na wo fie mu anase mpo nnwuma mu wo hia anyinam kanea da bia da dum so ntibo hu so bi wo ho no wo po adwuma wo kofie wo dwene ho eno ma mienu no wo dwene ho wo dwene traffic asa kwadwe dum so ho wo beduru fie na dum so no anwe ne sase banche amen ni dina no show pa ne ohuru na bede wo ne nti and anointed engineering service in penny for chess, but what you do and more brain. Now, by generators, say I can see and Ketua, Adantam, one more pebby diamo. Next, I put a 1 bedroom pa, Uber to a generator, but you see what I'm not fake. Was waiting their power or you when you know Caniano. Emma was waiting young Cania do Juma. Now, so will be a with the generators and own pen, now more solar, 1 year solar installation, and also so bit of wapa. And we are catabanya, boy, needing one more change on Canian free a animal. Normally about fear one said be a once with me in Cania, not drum so musono, as waiting me to said be a light bill, also it mean Triabimo, anointed engineering services in penny for, but a permanent momentary phone numbers but to ja. Now much acquires what me to an Marco pet, a generator's our papa be sweating me at all. Now we have a more day, no for the chemo so like natural clinic. Baby Baco pen about the kidney at dear. Live at dear bass, be a brew fish, come away to Yama Bema. Say be water brother, but what the phone could be quite so like natural connect for to us a mouth. Why are they so yati, but what ye? Utuana Modru one more pair, a doctor from penny for a crowd to sober sumo krumu. Now for ya dear, said ye piano, one more drop it to now sweating up for Medima pan. Kidney ya dear Udru, a so like natural connect, one more tin at the amount, a sentimental punumentum no one emblem, Medom telephone number said to Jabraka say air kunimum. And year 2074 immune booster. When you draw was a bad drama T74. Will be a new be so ya dear, we are by answer what in a chemical shop. And have a pharmacy shop out runina, natural Tina 74. T74, and no do one more. One major crew, not T74, was waiting in your piano. Now we are a big boost to immune system. No, I'm a immune system, and set me up port. You want to have one kitchen and the Biatano. I count 2 and you set messages to Nipediano. Emma say I didn't network from Nipediamo. We are for the chair was one Nask Herbal Hospital, Nask Fortress. Sabre dear, I'm a man one said na ya dear. Will be Benya one free at the end, trauma ya dear, you would put Yamoso, a brand Nask Fortress, one more one. Woman to me two, I said it will be one. Sciatica. Yes, Sciatica, it be so what you want more. Aha, we then 200 more. Now 83 as an answer, not you would drew. Nask Herbal Hospital, Quadi, one more Yamo, now so. Ah, poor Mudin, what men you beat now, so no, you don't know, ma. Aquaswa, edgy debt. AKUFO-ADDO Roma, and then you imagine Kunya. Medical say, Eberson and some of the medical say must have Frebia Betty in ye. NPP Amoyo Kona can afford to and Krumpo. Now, Kotoba, you be able to Frank, I am you could none and nay. One more friend, penny phone money in us a woman, number from some shanty as Yapa was a set of a year. I assume Jema Pano, Ebet Makos, Abramoko to a Bamoto Berry, and Alfenson, about to Nechikurano, and Usus and Swanaba, what Magia to me. Na nipa num na wo koye wo bia koye na wo mfonyi ni wo ha said you bia ni mutie e bia nwene se wo bi bu afu ne trim wo bi su de wo seresire nanim na so wo mu na ni trim ni na no me di komodi na be so mu kase mu na ne na mampani John Dramani Muhammad kire se he ye yo so ma nyoko ni firi ho no ma wo bia yo bia ma nyoko na baba manfo bi agidin wo se mu mfa mu we to ho no na mu mfa ni die ene obuo mo wo so no kokoko ma nyoko sa amanyoko no so kron baitre echi obia ya de munko bodie ba som kase mu na prosifo so bambo ensemu te sen sabre wo ma ye krato se MP pabanyokuo no na ka mokoto pa ewo mu emfi piri na drone sia ya general busu na taso dia sabako ahoboa be na prosifo so ye mede munko bodie ba som kase mu na ye be konsen foforo mu dia sabre de eje kodwo sraha ade hye won wo hono wotama west mensini mu kire se ene wo mu buafu pa adan ye yasase bubu endan bi na dan ye yasase bubu no wo mu bone ne sente yasase bubu sa dan wi eje kodwo srahafo e kire se wo mu no ti kokum wo mu ntia se ne wo modi nkomo e wo kase mu ene ya driver fo makoma kunsia ne ya che wo mu adan ya yase woni o mu gira bus stop wo mu lodu ana one straight
na wagye asɛntuadeɛ no mu kwan sɛ wɔbɛgye no yɛakye ne nipa nsia yɛ saa berɛ GPRT mpanyinfoɔ de kɔkɔbɔ ɛde ato gya wɔkyerɛ sɛ obi bia no a wɔbɛyɛ tɔtotɔt wolodu no short na wɔbɛgye asɛntuadeɛ a ɛni kwan sɛ wogyeɛ no mmara no ne wobɛdi ketee mede mu nkɔmmɔdeɛ bɛsom kasɛm nsɛboi ɛne afoforɔ pii yɛ na anwummerɛ di kan de tie na dɔnhwere baako ntam magye pene de bɛsom sɛ nnwuma no nsa ka nkasɛ bɔ asase pa 107.3 woteɛ ka nkrampopunuma ntam ha no mote a cantonment jolata studio ɛna asase pa yɛbutu a yɛto apotema ntam de nsɛne nyinaa mu na asase 100.3 ɛwɔ mfimfini mantam mu asase 98.5 ɛwɔ asante mantam mu asase 99.7 ɛwɔ tifido mantam mu tamale mining city radio 89.5 ɛwɔ takwana ne nkwato afi manso gya pete mu afei community ɛna radio stations awodo bebree ɛne community information centers awodo nso agye ato mu akasɛe yi wɔn pete mantam de nsɛne ninam na Facebook no da mu wɔ hɔ no mu a ɛyɛ asase pa 107.3 bɔbɔde asɛ bɛtuma like page no na de comment de ato wɔ de ama magye pene na mabɔ akyire na makenkan no so ɛde ama wo kenkanfo nwumra magye pene amɛso mu yɛ me by day worker ogidi ganjo akokoraba nyako aboro no ma yɛtwa yɛn ho yɛ pa kaseɛ ne kyerɛ mu ɛna toa so 107.3 asase pono no ebusua yɛn hyɛseɛ na ɛmfa nsɛm no nkyerɛ mu ɛmmɔ wo 107.3 asase pono no 107.3 asase pono no ɛwie ebusua mbɔ nwura mu na mefa nsɛm no nkyerɛ mu ɛmpɔ wote saa ni wɔ di a na ne de asase pa abatoɔ fapem ane yɛhyɛ ase yɛbɔ awura mu Ejebo enche bia aka nafua no nkro 9 days pɛ na wɔso no kokoroko amanwekɔ me the new patriotic party wɔn akɔte santretente tiɛ na delegate ro mkɔto aba ne bɛyɛ empim mienu empim ɔha mienu ɛne aduokron ya sabere wɔn nyinaa gye pini a wɔn kɔto aba da bemeneta ya general busu na toso di asaba ako na ne nan dai NPP amanwekɔ presidential election committee abɛgyekɔ yɛte a wɔn hwɛ sɛ da bɛ abatoɔ no sunsuansoɔ ɛne abatoɔ no sɛ nkae ni nyinaa no wɔn betimi agye na kurumu no betimi ahwɛ sɛ da bɛ apɛrpɛr yɔ ebetimi aba abatoɔ no mu no wɔn mo bɔ dwanata awan krampopuruma ntem hanamo a abɛgyekɔ ne dwumadie bi hyɛ so na dwumadie ni nyinaa akɔfa bae ɛwɔ akɔyɛ sɛ amanfo bi wɔ hɔ no wɔn kɔto aba sɛ yi a wɔn mo de ntansa ɛna da bi ada no wɔyɛ tim wɔyɛ akame wɔyɛ ayɛ misei wɔyɛ nka yie wɔawia me wɔyɛ ne adeɛ ni nyinaa yɛ na eduru saa brɛ no wɔbɛhu ne sɛ amanyekuo no na ne amanfo bu afu emuvu wɔ hɔ no mo so a na wɔn adwalai wɔse saa deɛ no wɔn pɛsɛ ba saa nti ɛna saa brɛ wɔto nsa ɛde afrɛ NPP amanyekuo ne mpanyinfoɔ no mu a wɔn agye pene yɛ sɛ wɔtumi atu frankaa ɛde ama amanyekuo no afei yɛyi mu baako na ɛdeɛ presidential election committee no to nsa frɛ wɔn nyinaa wɔkyerɛ sɛ momara yi na yɛ ne national peace council mpanyinfoɔ ne apolisifoɔ ntena se yɛntumi nwene ho kwan a wɔde bɛtumi afa so na abatoɔ mɔkɔtoɔ yi ɛbɛtumi ayɛ asomdwe yi na abatoɔ no nsuansoɔ nso bɛba no obiara ni hɔ no bɛtumi anya ho asɛm aka wɔn bɛtumi agye ato mu ɛneɛ presidential election committee no bɔ mmɔden a ɛto nsa frɛ mpanyinfoɔ ɛne ntiri ne twɛtwɛ wuro sɛ mommara ne yɛntena se ɛneɛ mpanyinfoɔ no mu ne nyinaa ɛbaeɛ deɛ di nkan Kennedy ɔhene Japan papa yi wɔre baabi ɛna afei Dr. Brian Champon wɔn nso ɛde number 2 wɔ baabi Alhaji Dr. Mahmoud Bamia wɔn nso baabi ɛna afei engineer Kwabena Japan ɛna Dr. Yewose Aduchum ɛne mpanyinfoɔ no mu ne nyinaa ɛbaeɛ a wɔbea ne mu sɛdeɛ na aba Facebook a sɛdeɛ wɔn nyinaa tena se asɛ yɛ kɔgye communion ha asɛ ɛyi Pentecost asɔre dɛm no wɔbea asalai ɛna sɛ yes number 1 na wɔbɛtena se number 2 na wɔbɛsra se number 3 na obiara ni mo sedeɛ ɛne Brian Champon ɛkɛmɛ sɛ nipa no mu ni nyinaa obiara hyɛ spes nanso mmiɛnsa ɛna wɔn hyɛ spes mmienu deɛ wɔn hyɛ spes wɔn nyinaa bi asisi wɔn ani ɛne wɔn te hɔ no mu a wɔn anim sedeɛ paa obiara yɛ krado sɛ wɔbɛtumi atu frankaa ɛde ma wɔso kokoko amenyoko na ba Facebook na yɛ asase pa 107.3 asase pa 107.3 ɛne abere wɔn dɔrɔtaa no mpanyinfoɔ ahodoɔ a wɔn wɔ amenyoko no mu ɛde wɔn no onya bɛtɛ akyi
ya mampani dada na nadam AKUFO-ADDO adudi adedrop adupremai kwaku William wonu so baabie ene mpanyifo wodo chief of staff kane wonu so baabie hakma osu ageman ene afani tini atwetwe wura wonu do wampi bamanyoko no so je pene ba ya wonu so beta akire na abra modorata na mpanyifo nhyɛ ase kasa no ene mampani dada na nadam AKUFO-ADDO de to amanyoko ni nyina anim se saa nipa num ya obia yi ne ti se wokotu franka ede amanyoko no he wo mu nyina sefato obia ni hono masabie buru won san fata se to no so abo beti badi mampani o man Ghana ha nanso ebekwa wiye no nipa ba ko pe ene ebebo ne tin se obeye mampani na se puru betu franka ede amanyoko no na eno no koduru sabre no a amanfo bubefu pa izan sa wo hwese de amanfo akọ campaign ebi atu sika ego ene omko bi ya delegate no ne ya wide ase omukutu na ene wo beko fie nanim sidie nanso wo kogina da kanimu a woni mebi wo beto akọ wo sesa de woni na se ukọ na ukọ to aba ne wie na nsunsuanso ne ba abontre ne ehunu se nsunsuanso ne sebio ankoyi amawo a wo se na obu afu wo hwe yi a ene esumpa de be hye wutrimu ma na ene esum ne ba wutrimu so a ensemmone ene wadwe se wukotie na na mampani dada na AKUFO-ADDO ede atoja wo kyerese wone de wo bia fanto ne trimu se abato mbokwe nipa ba ko pe ene mo tibato obade ayi no ankoye kwase e be ye kwadwo anye kwadwo e be ye yaw anye yaw akan ne ke kwame ne ebedi nkunim se kwame nso antime ni nkunim de ene na gyese hwan ene betime di nkunim bi nkwaku ene wo bekọ na ene no wo kyerese wedi na asa wo mte ase de a saa watim wakam ene afa menti ase wa wiam ne ade di na so betime atwa ama bato ye omokoto memene de bani na wotwe no ne ni na so betime akoyie ma pani dada na AKUFO-ADDO de tudwa kyerese amanyoko wo so nkokoko no he wonu ni dimu ana afa yaso no bia ye wonu amanyoko ni mu sa wo ye hwan wona wo sikase amanyoko ni ma no wona wo den ye woni wonyam wona kyese wo wadwi mabɔ bio sa de nya wona wasoma chew de yo wona de humasua ba yo emfa ho amanyoko ne ye oso no kokoko amanyoko no eso se no bia wo ayamanyoko ni ma ne ntino mokoi mo modin a sa motimi de boni ato amanyoko no nkanko ana afi asomdwe a betimi adi ahim ene edenteche ewa amanyoko no abra mkoto apai na mote yese saa de a betimi aboa se de be ya saa watimi wakame ene mentimo ase ni na eso betimi atwa mampanyi dada na AKUFO-ADDO kyerɛ sɛ wone de ɛwom se saa bere omokoto apai empapa mu beba enchichemu beba na so ni na ne ka abato ho abato bie ni wono wabekɔ na wo hwɛ ka wabɔ da wan na da bia no pa wi ahomache na ye frɛ wo obaba afɔ da bia da na low battery adan ya da bia no wo mo frɛ wo mo gisika delegate ne bepa kakra e de akɔkɔ lɔre fɛ wase wani na no e de mpapa mu ni ade na eba endi sɛ yakɔto aba ni wie na wo hwɛ de wabɔ ka wabrɛ mo jani akɔ campaign abɔntoa ene delegate akasa pa no wanto ama wo a ɛwom sɛ de bufo beba kakra ɛde mpapa mu beba nanso mo mpapa mu kyɛkyɛ MP bamanyoko ni mu mo ma ne mpapa MP bamanyoko ni ma ne nkɔwie sɛ NDC krampo no sɛ bieburo matena ba bia asere wo sɛ ba ne saa de a ɛde awira wo sɛ mpa ɛde beba MP bamanyoko no ne ntino ne wɔde atodwa wɔ kyerɛ sɛ obi ante ase na mo fa wo nsa nhyɛ santi ase apam yi sɛ de be ya amanyoko no metiba fa ne ntoma pa afira ne yentie mu nsɛm a mampanyi dada na nadam AKUFO-ADDO what to manimu. We should never forget that the ideology of the new patriotic party remains deeply attractive to the majority of Ghanaians. Our commitment to individual liberty and the respect for human rights, private enterprise, the rule of law, human development in the society of shared prosperity resonates across this country. When we falter, it is really because our ideas have failed. This peace pact, this commitment pact, is therefore not a mere ceremony. It is a solemn covenant, a commitment that ambition will not override fraternity, that competition will not descend into hostility, and that once the ballot has spoken, the party will move forward as one. To the aspirants gathered here today, your conduct will shape the moral tone of the NPP and the future of our country. Your supporters, the grassroots, and the youth of this party are watching. History will judge not only who wins, but also how all of you conduct yourselves. Let me be clear. The NPP is bigger than any individual. No ambition, grievance, or faction is greater than the elephant. Leadership contests must never weaken the collective cause. Unity is not optional. Unity is not a slogan. Unity is a strategic necessity for victory. So I charge all of you,
This peace pact must not only be signed, it must be lived. Over the remaining days, let your campaigns be firm but fair, competitive but respectful. Ours is a tradition that rejects fear, insults, intimidation, and bitterness. Loyalty to individuals must never supersede loyalty to the party. After the primaries, there must be one party, one direction, one destiny. 107.3 Asase Ponono. Ghana man panyi dada watwa mu na nado nanko AKUFO-ADDO. Ya sabere wakopie mu e walisa hotel krampo primant hanu mapra nipa numu a. Wamatwe wo mutese mutimetu franka. E de ma NPP amanyoko no wode sa futu wode akoma wo mutese wo momodia. Momani na hono na amanyoko ne nkanko ene asumdwe a wo mohwe animu no ebetima di ahimu amanyoko ne mu sede be ya. Abrom kotwa pai ensunsanso ne baba bonten obi ebetima agi atomo. Ene ne nam so nei wo mutu anamokopie mu e wo hono ma nei. Wo mdo mo nsa kwahye ase apomase. Na enu ache na titrani e de ma mpanyifo wo mutufo MPP amanyoko ni mu me checheman e de ma Council of Elders no Hackman Owusu acheman papa ensu bomaden age pinya gi kasamu ene nipa num ne kasa ye kire se momomoden na mu machijafo nkasa na de bia aja na entansa wodo woni boss atijafo ena afenso no Presidential Election Committee abedwekwa yate a wo mo hwe saa abato iso no de bia de na manfo kan nsem fo wo mo ho adan a he ade ne keme nsem wo ya mani po baako asa ade ne masiginaye se mo wi aba ne de mani po baako no chese wani na no eye nsem a egu Election Committee no ho fie eni ntini wo masira da se nipa num wo twe wo mutini mpanyifo ni na obi asafata na mbom ya na no yie anase mpone nsem wodo na chitafo bi ye kanom ene ye na mpempi no etagu wo ho fie nti wo mo fa ni die ene obuo apa emfama party no empanyifo se be ya dwumaso ye wo mu die no ene so betimi atimu ama abato na chi no asomdwei enso betimi apa. We further plead with all the candidates to refrain from making accusations against the committee or the party after the elections. Such actions, particularly when emotions are high, can undermine confidence in the party and erode the unity we have worked so hard to build. Leadership demands responsibility, restraint, and a commitment to the greater good of the party. The ceremony and the memorandum of understanding to be signed today are therefore not mere formalities. No, they represent a solemn pledge on your part to place the party above the individual ambition. The party is supreme. 107.3 Asase Ponono. Hackman Owusu acheman eya chairperson e de ma Council of Elders no wona mutufo MPP amanyoko ni panyifo a wo mo ka biego mu ene wode atoja wo kire so bia mo waden a na sa ano kasantwi ene ensema wodo egu panyifo no ho fini wo mo wode antumtwi wo mo ho firi wo sede be ya amanyoko na sumdwei ebetimi akwa animu ama amanyoko no beto aba wie no enkonkofo ye ne bia so entimi mba na enu akire no ena Presidential Election Committee no bedwekwa wo mate a wamu hwe ni madaso mutimi ayi abato e mana kodwoodwo woni tetrani ayo no munyamfo Joseph Oseiwusu dodo na abone mran fenjo wise papa di atoja wo kire se enhyehye ya wo ye free day di nkan bepem sa bere day di pefe sa afia beto no mokoso no ebeko ye pa watimi wakame wo bia wonte ne ho ase woni sa de ni na eso atwa ye ni ntro bia te ne ho ase asa abadwekwo yi wo mudwuma so wo mudin ebeboa na mo woni sa futu ba ko wodi tudwa kire se ekoba se wo mkoto apa no na nsunsanso ne ba wo ya no se wadi ntwa jetum wadi nkunim so aba wodi a na woni wachitafo enkobo se na mbomu bo sa e ma ne nkoye se wo bo akutia e ba na akutia bonko ade a ye na mpempi no e de abufuo ene otan na be manfo akoma mani nti no se wodi nkunim ko ade a bomade ehunu se ya manyoko ne ba ko ene omadi nkunim ye omotimi akwakofe endi sa manyoko no fimpini ne doni wotwe wona munyamfo Joseph Oseiwusu Joe Wise na futu odo tudwane bi enie. The 5 members of the team of saints. Main purpose of this peace pact is to get the contestants to affirm that the process has so far been transparent, inclusive, and fair. That we want them to commit to accept the results and want them to commit to support whoever wins out of the 5 members of the team of saints. We believe that this will allow or enable members of the party to build the sufficient confidence we need to be able to freely campaign and vote for who they choose. Our faith and prayer is that this pact
will be taken seriously as a pact, a binding act between them, the team of saints, the party, and our God. I pray that at the end of it all, the New Patriotic Party will come out of this stronger and ready to face 2020 general elections. 107.3. Wonomonyamfo Joseph Osewusu Joe Wise. Ya wono ne yetetrani ade baba dwoku a wo mate ya sabre wo mo hwa abato ne senkan ni na so ene wode atodwa wo kire se de amanyokuo ne ho betimi adwo na abato ne sunsanso ni na bekodwoodwo ni nti ene sabre wode afuto de ato empanyifo num enum so bia momatea wo hwe yie se be ya woni na chitafo bekasa na abato ne sunsanso ba obi anso betimi agye atomu na abusuamanfo bisa se ade no se bi wo mo ka wieye no wọ́n ka bomu ana eni empanyifo num no wọ́n ni na gina ho twa pictures e kra emfonyin obi ani mu sedie pa na sarafa sa emfonyin ne to mo na mehwe ye hwe se eyampa se obi ani gi ana aha enti empanyifo num no mugu Facebook no e wo Facebook asase pa 107.3 ani e de din kan wo ho no mo eye ha ntumo hye ne kama 1 2 3 4 5 ana Kenneth ohina Japan wono no na ejina baako wodi nkan eja wagye ne kaftan papa bi wone de on se o abrochirefo kaftan bi ye no taje ene wonya handkerchief se be ya kakra no de pani tiri ho akona de wayi ne space no FM kakra ha kere de ohina Japan so wadre pre ogina ho ena Dr. Brian Champon wone de eja wabutu ni chenu o ene wahye fugu fita fufuo ene wagye ne kam ayi fence ne shoe no nkan kuma shoe no waka ho kota hyen yem eti brighton ena Dr. Mahmoud Bamia wanso eja waje ne space kama ena watwera no mfemfem no runabout watwa no runabout say ena waso mu ni nanse no so aje ne fugu no ena waje mahwempa boa no okay ena so e ba pani bia ena Dr. ye wasedu twum wanso ontenten gram pa payiwa wo ye bema mu wanso na edo so enan wo hanu mu wanso na tade no ye kama when ye the sea blue ana we sea blue wo aha and wanya hwere flowers kakra bi de gu no boso papa wo ye brane and de otwa to kra engineer kwabena je Japan one year branding be what one atade bi obeshi bia watwori di wom KAA kwabena je Japan and mo bo ne nsane kakra unse ono skills bi otayi ayi tete bogus no ha no wa yetakin pa na wa bo ne nsane kakra de abasoro no wa nya ayi ne che ayi fence ne super ayi watch no aha no wa bo and your life be what papa bo life pa bi so ya empanyifo anum na umgu Facebook no wo mni na kom nsa bom a kire se ba ko bia koyo ena yo aniti wa mche se odo enka bom ena bia koyo ena omde kosa abatu so na ene yoba Facebook won mo yefe pa se na empanyifo dum yi obia je tumu a wo masusu wo nsam na wo manim sedie obia je tum sa manyokunu mu badwo wo mko abatu no wi a ebe ya kama pa na ene enu akire no na chairman na nkasa acting national chairman edema NPP amanyokuo no chairman Dankwa Smith Bute papa nsu body age kasemu no chese mamentufo na mun time ochitafo nse sebi wa amanyokuo na ye kɔ no ene amanyokuo na ye yo no enye ba akufo bidio ena ade ne nkonkwa ese kia ne kan papa japade eni nti momfa mame na amanyokuo ni mbongu ose dabi amanyokuo no ayi amanfo bi omsam woni fifire ye wo mo breye age amanyokuo ni si ho no mo so no ntim nya hoden mapa ena sabra amanyokuo no baya konno amanfo bi edidi mu no na ere no wo chese nipa num ya sabra wo ni na wo Facebook ye obi ani mu sede ye obi ani age se wo betime edi nkunim no momode ne mo chitafo no muntimi ma wo mmrafom wo mo kasa dodo wo ma no kasa bi wo ho no ye na ye ya na watuma wei na watwama wei na we ato ma wei na ade sa wo se ni na no emmoa MP amanyokuo ni nti chairman Dankwa Smith Bute ye already acting chairman edema MP amanyokuo ni kire se wone de wo srada saje brew emra amanyokuo ni mu. It is through this party that we have produced presidents of the republic and implemented policies that have transformed lives across the nation. None of us is bigger than our party. We are mindful that tensions may also arise among supporters. This is natural in any competitive contest. However, candidates and leaders, you bear special responsibility to calm your supporters and not inflame passions. Words spoken and actions taken in moments of tension can have lasting and damaging consequences. True leadership is demonstrated not only in victory, but also how disappointment is managed. Let us therefore, by our conduct before, during, and after the primaries, demonstrate to the people of Ghana and the international community
that our party is committed to peace, unity, internal democracy, and respect for the rule of law. Let us protect the image of our party at all times, regardless of the outcomes. As elders, our colleagues are saying, our appeal is simple. Our appeal is simple, sincere. Remain united, remain disciplined, and remain committed to the ideals upon which our great party was founded. If we do so, we will emerge from this process stronger, more cohesion, and better positioned for the task ahead. 107.3. nipa okasa ye acting national chairman edema wosuni kokoko amanyokuo no chairman Dankwa Smith Buti ero de sanse nyina so tudwa na no akire no ena adom kuma na wo mrase bjafie mu nso no wo mpanyi pa wasahin Alexander Kwame na afanyom aken wono so ne mpanyifo pie ho a wo akire se de akoni nyina no wo so humbo mu bie ho behia se wo motimi de wo mano atomu na afo motimi atufo esanse de akoso mrase bjafie mu no ni nyina da de befe kire se enka NPP abanyokuo ni nyamadodo kakra bi ka ho a enka motimi de pressure pa ade ato andi se abanyokuo no so nanso saabere ya wo mu dom no eyekuma bi no mighty minority wo koso akonkoden no wase ye ma saa empapamu ni ba ye ntamu na da bia da watimu akame ni ade saa no ye no pepe ne ha adwen ene nti obesrata se saa batu mu koso yi obi amwɔden a onfa hye ne tirim se bi otumi ene yakopa mfimpini ne adonu wɔtwe 2028 enti we ni anamontu amyeko na hyase etu betima poa na mmom na de empapamu ba dia na tumi na mokɔgye mfimpini ne adonu wɔtwe no na mo be ye de agye ere no wɔkye se wo de monhwe abram ko opposition no emfie ba kopani o na so ade etwa mo mapa opposition o se ya were ho o te hono mo a obi ofiri power be 1 year nie no na no tete no na no papa no opposition ebi enemy de o kanu no na yentie nsem o Sahin Alexander Kwame na afanyom aken wokaka ho. Factionalism may energize internal contests, but it weakens the party's capacity in national election and to govern effectively. And I was sad hearing that the respected Professor Frimpong Boateng saying publicly that he did not vote in 2024 election. This is what division can do to us. It's unfortunate. Unity is not a slogan. Unity is conduct. It is a discipline to disagree without destroying one another. The humility to accept outcomes we may not like, and the maturity to place the national project above personal disappointment. Every single insult traded, every unsubstantiated allegation, every attempt to demonize a rival today becomes a weapon in our opponent's hand tomorrow. A fractured MPP does not only risk losing another election, it weakens Parliament's ability, especially the mighty minority's ability, to stand as a bulwark against excesses, impunity, and bad government. When leading figures are at war with each other, when energies are spent on intra-party skirmishes instead of national oversight, the NDC government and the majority in Parliament are given a free pass. A house divided at the grassroots and in the leadership ranks cannot be a formidable opposition. Let me start off by saying that opposition is painful and lonely. We know this. Good friends don't pick up calls. They ignore us and they find new friends. We are living it. We feel it every day. And surely, none of us wants to remain there. We want power to serve, to transform lives, and to move Ghana forward. But power does not come through division. Power comes through discipline. Power comes through unity. Power comes through sacrifice. Let us therefore rise above anger. Let us rise above insults. Let us rise above short-term emotions for long-term victory. Let us protect the party that has given us voice, purpose, and hope. And when the contest is over, let us close ranks, lock arms, and march forward together, stronger, wiser, and united towards victory 2028. Our future depends on it. Our party depends on it. And Ghana is counting on us. 107.3. Minority leader Donkuma Banetani. When Munyamfo Sahin Alexander Kwame na afanyom aken ena sabere wono so de afutu de atudwa watches empapam die enya ma manyoko no ene ntine sabere ye omo opposition obi adwen ne ho no opposition eye awerho pa ye ya enti wo mka bom no mutimi eye baako ekwaje 2 minutes a
Wobia be di peche ama no ho atimi atone na mbom ekobase mpapa mu banko ade a saa de no entimi mboa ma woso ne kokroko no entimi nkọ efimpini adonu wotwe tumi no wope no wotimi kodu ho no mo na eno akire se saa de a ene yenkwai ne yenkohwe banbo mu nsam ne yehwese de banbofo nso krado wo maye ene ahobo wo maye betimi apoa se de be yamfimpinu ene adonu nsia abaye a MPP manyoko koto no wo motimi anya banbo mu nsam na eno na IGP tibrekese na nkata ede ma process dwumakuo no Christian tete yohono wodi atoja wo kire se wone de wone ne mbrante aye krado pa se abato yo mkotuo na wotwe a ebeni na wotwe no wo motimi aboban ama ade hye nso a wono ekoto abani pie no ban bonsam etimi akwa ma wo mo enu firi honom so a pinchen ne basabasa biara manfo aye mwadwen so ombaye no emrante mo boban na aye krado so mo de be fi wo mo na wone nam no wotete se manfo bi ka se wone de wo makotire ni matwoman ana se hwe a prosifo na yetu wo mo se wo mo mra won babo ban abram koto apai won beti ketiketi won so sei sa ma twmanfo no ene ntrimo ba de a mo wode an se motimi de asomdwe yaba anya sa de a ene wo de ba won de ba fie so won de tuo be gina ho no ene oduru ho no wo wadwen se won fa mra nya adwuma nko ade won so mu adeselese Black Maria Santan won de koto afiase eno IGP kire se sie yi boko ne mpotam firi ho no a wo mahia sojafo de a ene ba bibia no abanbo nsem ko animu no eya prosifo ne kokko gina ho na mu prosifo no ko gina ho no wo ko gina ho kwara ko wo ko hwese de bia abanbo nsem ebetima ko animu ne yenti ano nso nsem a IGP Christian tete yo ho no abro ne mbrantie ko hia mu na afi wono so de atodwa wo kye se wo mai krato se MPP manyoko no ba mo koto no wo so bebo ban. We have gone over all the preparations over and ready to go to the field. In the section of Boku, that is the area that we may need the support of the military. And so we have written to the Interior Minister to inform the Minister of Defense so that we have military support in Boku. All other areas countrywide, the military will be on standby. We are assuring you that at least 70 is the least number of a police number that will be at each police station. The caution is that we will not entertain any parasecurity at the police station. We have heard a lot, social media and others. And sometimes some of the leaders of the party have forwarded some voices to me to let me know that some group of individuals are planning to deploy macho men. Please, we are cautioning that the police are more macho than the macho men you deploy. 107.3. And that when it comes to the stage, that these macho men will not take advice from the caution that is given them. And they come to the police station and then we arrest them. I'm pleading. Nobody should call me. 107.3. 107.3. The word is that police is ready. And so we are giving you all the assurance that we will do our work peacefully and then we will contribute heavily to make sure that at the end of the day, the one you want to be the presidential candidate who you want to let the person stand for the NPP party will come out victoriously under a peaceful security arrangement. 107.3. Ghana Bambo Adwumakuo no wone panyi pa IGP Christian Tata Yohono wode sanse ni nanso watodwa na no akire no ena National Peace Council wone so wo hwese bia asomdwe kuru no ada bia da my Ghana yede boy ho safo hene no wo matimi akoso abɔ ho dawuro no ma de hye nso matimi ade atodwa na no na National Peace Council so wone panyi pa ba ko be pie ho no ya wono san ye ohempo pro de ma de hye a wone wo bompata nana efa pentin papa be pie mo ho kire se praye wo yi ba ko na ebuo na mo ka bomu a emu de biara ta se be ya na manyoko ba ko emu ma emu panyifo num wo batu mo se wo mutimi abo afode e ma manyoko na timi afo na tomo pafra ne te nka ya sempa papa na so ye na mpempi na du sabire ya amanfo de no ma wodo ogu akwan mu se be ya nka manyoko ne mu betimi akyeche na nso wasrada se abatu kekere wo mkoto se be nya tuo na nya seka na nya jan
obi ankambom oduru hɔ no ma adu kokoro moti kosi ade no so no wato number 1 na wato 2 3 4 5 na wokɔ enya afei na akɔgyina hɔ no makɔkɔto ayampia wɔ se eba ne saa no ayɛ na asomdwe na da bia da ne yɛde bɔ yɛn ho safahin na ɛtoto ase na na efa pentenkyerɛ sɛ yɛyɛ wanwie na asomdwe ni ba dia yɛ ni na ɔman Ghana ɛmfasodeɛ ɛne bɛbrɛ yɛn na mu akɔba sɛ ɔman ne bɔ na ɛnam saa mpi bɛma yɛkɔ esu nti no ɔman no ɛkɔ apenie mu a na ɛne deɛ temamufo no ɔmo bɛbrɛ na yɛntie no nso nsɛm a nana efa apenten yɛ obɛgyina mu ma National Peace Council wɔyɛ himpɔporɔ ɛde ma de hyɛ wɔn wɔ mpata wɔkaka ho. In the event that any or all of the 4 contestants who will not be successful in the January 31 elections are dissatisfied with any of the steps in the elections, please use the laid down party mechanisms, including the mechanisms in the Peace Pact, to address grievances. The one successful person must also be gracious and magnanimous, and remember the African proverb that says that if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Remember that violence has never been the solution to addressing grievances anywhere on the planet. It can only escalate it. 107.3. Announcing the ma woman Ghana. Eya asomdwe adwumakuo National Peace Council na efa pentin sabre won so da no tema todwa won sra asomdwe se be asomdwe mapa ebetimi akoso abra MP ma yokuo no inafu ankro ntemu wo amkoto santra kwakoto apa akoko yo bia wo betimi de manyokuo no makobɔ hya asase no so na eno chance saade a yemmo wura mu na ne candidate bi ni nkomo na ne na Dr. Brian ya wa champion kire se wɔhwe campaign wayɛ pa na sɛ de oni amanfo di nkomo na amanfo so de kyerɛ nso doc odada na matu ne de no na ɛkɔ ye betro ma wono de wo se wo gidie pa sɛ enkopim sɛ 31 January beba ne kokorobom ne de na Dr. Brian champion wɔno no wadi nkunim ɛde ama wo so ne kokoko amanyokoro wo kyerɛ sɛ wɔne de wo gidie wa rehwemu pa sɛ delegate no ɛbɛto ba ne bum 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 ade ama no ɛma betu frank ade ama manyokoro no na de ntia Dr. ya Brian champion wo gidie se wo betimi atu franka de mama nyokuo no abram koto abai wo bedi nkunim ni nsem ni bi eni hands down. How convinced are you? I mean, hands down. I mean, I'm saying hands down. You will see. What gives you this confidence? But I've been around the country. I've campaigned very hard in the last 4 months. I'm the first person to have finished my campaign to start a mop-up in some regions of this country. I've been in elections since 1992. But I'm saying I've been in elections since 1992. If you will win, you know. If you will lose, you know. And if you have to fear delegates too, you know. I mean, I know what's going on, and I know that God is going to give me a big win the next weekend. Should you not win, are you saying that you are going to abide by the dictates of the pact you've signed today? I have said this up 10 times, that is what politicians do. And this is not fake. If you lose an election, you support the victor. But in this case, I'm praying, and I know that all those who are going to lose the elections, the 4 others, will support me in the 2028 elections. Dr. Yao Brian Champon, yes, I believe one so share anymore that's what to Franca. Ediama MP Pamonyo Kono, they are to your watches, who did ye pa confidence in the was say one of the one more to a panua, one. And MP Pamonyo Kone delegate no ever to a bad dear, you know. 107.3. 107.3. Woodsie Asasipa 107.3. Ebusuye gbawura eye amanyosem we de ba ne kokorabom ne die na yentufa ne yenko ensema wodo nso a esisi ewo man Ghana ha na metufa akopie bu nsem foforo mu die a na wotwe mu ena hyenkafo nkabom kokohia asoye a wono hwe man Ghana yakɔ ne bedi ensem so me transport ministry no na nkobodie ne nyina akɔkɔ wie se ekwan wodo motima fa so na amanfo bi ade bi ada no
wɔn de mmara hyɛ wɔn nsam ɛgye ahyɛntuadeɛ no kwan so wɔtumi agye wɔn Ghana ha ɛnkankan trɔtrɔ ne taxifoɔ no saa afɔ ni na ɛbɛtumi de wɔn afa mmara kwan so na ɛne na GPRT mpanyinfoɔ ba abɔnten wɔn kyerɛ sɛ anamontuo baako ne sɛn sɛ wɔbɛtumi ate task force na saa task force yi ɛba ne sɛ bus stop ahodoɔ wɔn kɔkɔ gyinagyina ɛne wɔn gyina hɔ nom na ade hyɛ no wɔn twi saa trɔtrɔ yi wɔn kɔɛ ne trɔtrɔt ɛna olodu si ha nom wɔn nim so wɔn kɔ bi a ama saman nanso olodu na ɔkɔ si barrier no asɛn lodu akɔsi poku ase no lodu akɔsi ɛyi ɛfɛ ne sɛn ɛyi sprinters hɔ nom baabi a no afa si one time saa ba bɛsi mu wɔse wɔn kɔ straight o ɛsɛn sɛ wɔpɛ ne sika agye nti no wɔkɔ no tɔtɔtɔtɔtɔ saa wɔyɛ ne nkɔkɔ ahyɛaman nanso wɔboa wɔnkɔ ahyɛaman straight wɔlodu na akɔsi ɛfɛ ne sɛn nungwa hɔ nom na wakɔ nungwa nkyɛn hɔ nom akɔ nam hɔ a na wɔyi nipa ni nyinaa si wɔsɛn lodu foforɔ wɔse bɛwie no na timamufoɔ no wɔkɔforo trɔtrɔ no wɔabɔ kasaa twɔm na ɛne no nam so nti a saa bere wɔn ate task force afei nso the task force na dwumadie baako wɔn die ne sɛ amanfoɔ bi nso wɔn ngye ahyɛntuadeɛ no kwan so bɛtumi agye no saafo ni nyinaa yɛde mo famra kwan so baabi a bɛkɔ na yɛgye 10 cities wobɛkɔ no yɛsɛ o one straight 20 cities no saafo no yɛkye wɔn mo yɛde mo famra kwan so na ɛno na nnai wokɔ pie mu ɛwɔ kwahyeman ɛne ɔdɔkɔ kwantempɔn no so a yɛsɛ trɔtrɔ station ɛwɔ hɔ nom amanfoɔ bi ahyɛ ase a wɔn de saa adwuma yi wɔn yɛ short wɔlodu a na wɔsi kwan so na wɔyi passenger phone nyinaa si na wɔsɛ lodu foforɔ na ɛne nam so ma GPRT task force no bɔ mɔten a ɛdi saa nkurɔfoɔ ntɛntɛnoa yɛ wɔn akɔkye wɔn a saa bere adriver fo makomako nsia nipa 6 ɛna yɛtumi akye wɔn a ɛkɔkɔ yɛ resɛm paa na ɛne na yɛbɛtɔ bi a wɔkyerɛ sɛ saa nipa nsia yɛ yɛakye wɔn no saa fo no nyinaa no na saa bere no wɔn gye ɛfɛ nsɛn yɛde wɔn ɛfa ahyɛntuadeɛ a ɛne kwan so motua ɛno na nam so ma GPRT task force no bɔmɔten a ɛkɔpie hɔ a wɔn bisa passengerfoɔ no sɛ deɛ na asi a passengerfoɔ no bufuo afu no wɔn kyekye wɔn nsɛm kɔkyerɛ sɛ hwɛ yɛsɛ sɛ amanfoɔ bi gyegye ahyɛntuadeɛ no kwan so wɔn bɛkyeɛ na ɛne na nam so ma saa bere yɛakye saa nipa nsia yi na bere a driver ni baako yɛkyee no na wɔde n'akosɛm to anim na wɔkyerɛ sɛ wɔne deɛ na nka olodu o afiri ɔdɔkɔ ne kwahyeman hɔ nom nanso wɔkɔɔyɛ no saa bere no a wɔkɔ no na ne sales na mu ano yɛ sales na sɛ adeɛ no akeka kom yɛ saa bere ɔhwɛ bere edu paa so anhwɛ yi a ne sales no wɔntumi nya sales ɛne nti na nam so a wɔyɛ saa short yi wɔne deɛ wɔgyidie paa sɛ ɛbɛyɛ adesuadeɛ ɛde ama afoforɔ saa bere yi a task force na so ne mɔmɔde ne kɔ police station ɛma polisifoɔ twe na sɛ ɛkɔpie mu asɛmdibea no wɔde bɛyɛ adesuadeɛ paa ɛde ama afoforɔ nso sɛ ɛbɛyɛ a saa short no wɔlodu no ɛno nso bɛtumi atwa na afei saa ahyɛntuadeɛ nso ɛne kwan sɛ wɔmɔgye na wɔmɔgye no saa deɛ no nyinaa wɔbɛgyae yɛnti na akosɛm ne ne nkyɛkyerɛmu a wɔde dɔm asase pa kasia bra saa bere yi wɔmɔkyee no no wɔde to edwa ne sɛ edwuma yɛwɔ problem bebree yɛwɔ edwuma no no do fi so to ebe se ko se ko yɛ kwa ka eti kwan no mu na ɛkɔ yɛ sɛ yɛlodu asema odɔkɔ ni akɔ eti because the enti man yɛ ni sane sɛ sales ne yɛ anu edi eti budget kawo na fo no se bi sa o mo si spare parts no o mo kɔtɔ ɛno so ibu edi eti pressure nyina kɔ gyina spare parts ne so ɛna pressure no so ɛbɛrɛ so eti sales kawo na fo no di ma yɛ no sɛ yɛ anhwɛ ne akɔ pressure sika ne ma yɛ so o mbɛgi cars eti yɛlodu ne saa ɛbo ɛbɛlodu straight rɛ ɔbɛdu sɛ kra na kra no wanya bɛ 65 cedi na 70 cedi eti olodu straight no unya hwee eti ɛbo anu yɛlodu bɛ si odɔkɔ ne ɛtoa so saa ne deɛ ɛne sika no bɛ sɛ 80 cedi na 90 cedi woba no wanya bi fine wonya bi nso no safa kon so yɛ deɛ no kra yɛ nit station ayɛ deɛ no sɛ wa no ɛte sɛ yɛ kɔba saa eti deɛ ɛkɔba no no nyina yɛgyina abuso kan fo no so ɛne man yɛ so yɛ saa because sales no 5 million 6 million loli ne car 3 seat no yɛ 3 million no walodu baako 65 cedi ɔba no anya nipa sɛ ɛka sɛ no bɛkɔ asan bɛnya saa 3 million no asan bɛtɔ fuel ewom sɛ aban na yɛ na fam deɛ yɛnya yɛ rigi but yɛ pamukyɛw aban na kyɛw oni deɛ ɔmma na aboso kanfoɔ no ɔmo price ne mmra fam kora ne dwadefoɔ no ma no mo tɔ no ɔmo so mmra fam na obia yɛ na fam deɛ ɛbo aban no nti yɛ pamukyɛw mo yɛ saa deɛ ne ɛbo ayɛ ipadɔm sisi ɔma kye mo ana den na ɛkɔ sisi deɛ wɔm ne sɛ anɔpa wei yɛ start adwuma anɔpa wei ɛna yɛmpa yɛ fa short no ɛna ɔmo akye
Modi Aba, almost somebody about court. I know you're part my nature on your patch. No, dear, dear, Hano, you're not dear, train on your mind. Yes, as in Gamera. No beer and yet I just of a book of mine abroad. Yenya, beer, so we are enough from here. I told you, a femtete, to Mete, if you forgot Massey. 107.3. nipa okasa yen shenkani asabere ni wakodi nsenseme a wakwakodi aprosifo nsem enam saa charge okọ charge yen ni kwaso be charge na fe nso no saa tot wo kulodu short no eno nso nam so ma sabere GPRT mpanyifo akwakwakye no na eno achi ne saa de yen mompre GPRT fo na emi samwe national guard commander edema saa GPRT task force yi eko gezi papa esi su dia kire se ni pensia no eyampa ya che wo mo no kure pa na mo ye de wo mafamra kwan so ama mra na ya dwuma se be ya saade wo betimo ye nsen na ho ede ma foforo bia de bia da wo de mra hye wo nsem a de nu kwan so wo mo ye no wo mo ye ahyentuade nu kwan so wo mo gie no ene wo mo fichire wo mani agie we ni be ya disuade ede ma wo mo na mbom wo mo kwa asem de bia na afi ntansa wo do de bob no mo kwa koyo ma no ewo ho. This morning we used a different strategy in doing the job. Yesterday we used a different form and today we've changed it again. This morning what we started was from Sotum, that was the first stop. We end at Kwashima. And then we place one guard at Sotum and then we place one at Kwashima. And then the third one is at ODORKOR. So when you start, the first one will give us information that car number 1 have load from center coming to Kwashima. So when it gets to Kwashima knows that car number 1 has come. So he also alerts. The moment Kwashima ends, which means you have to turn back and go to Sotu. But if you move forward, ODORKOR, Kaneshi, which means you are doing the short job. So the second center will communicate to the last one at ODORKOR, and then he will finally get you. When you get to ODORKOR, then we arrest you. So that was the strategy we used today. 6 drivers today. From here we're giving them to the police, ODORKOR police, to prosecute them, and then we continue. 107.3. Nipetini ken national guard commander ede masa GPRTU adwumako wo mate asabre wo mate task force se be ya task force yi wo matimi ahwe ma de hye bi wo de mrase wo nsem age ahyentuade ne kwanse wo gie no wo batimi aso ano eko gezi ne nkede busu atiye me tufo ana bakopie mu ewo nsem foforo di asabre de hye a woni wo age kodwo sraha ye no no watema westminster ni mu ewo nkampumentam hanom wo mu nsuru guje mu o ni nina ne san wo mu chese TDC mpanyifo hyase di dwuma bi a wo mu bonyo so na dwuma di na wo mu die ni nina ne yese wo mu bubu atan adan ne die na aye anaesi aban sase so yenkwa ne nkwaji mu nkyiremu James Posu ye ma ne boni oton grafi mpotem ho James Majo James wadama nyabre na di nkyiremu eba ne sai na de hye woni wo agye kodwo sraha ya sabre wo mu nso kire se wo nso ruguje mu no die na esi ntia TDC mpanyifo tu sa na monye wo mko bu wo madan Yominia ye ewo muniste adisia mote Sraha wo Tema West municipal na ewo aje kojo honum na de ewo munuse adisia mo ho se beye 2014 ana omuti omo asase so the then administration na mo share TDC so eba honum na omudan eni omu japade omu niama ewo hono omu abese ni nyina na enuma omududo na ema ebimu efamu ewiye ebimu susu yare different ebimu susu enya stroke kra efremu ebimu kra omudwuma kra bomu because aware bebre susu eseye because of sa demolition exercise na TDC year 2014 enti omutu na monko omampeni ho eko omu di petition komano omampeni at that time no was His Excellency John Dramani Mahama abra onya ni first term of office enti onu she say omumfa omuasase ma omu back
because the TDC here then time no na and yet but ever since omampani strategies omunfa masase ma omo back no omo anfa asase na ma omo na mo no omo ahu se ebimu afa asase no na omo aton ama private developers na omo so asese dan e wo no mu ente omo because omampani asamba bio no omo pese omo reminding no say the Okaye 2014 say omo mfa mo asase ma omo no up to now omo asase no TDC fa ma omo enti omo pese omo ampani fa mo asase ma omo na se be ya instruct the current TDC administration no say omo so omo to one amo because adena ma how bebre na abeto omo ewo sra honom menia and this habre yetime bubu bebre anase afa no mo hyase omo bubu amafo dan na ukodu honom ana dodo na eda abonten ebi mususu aye asisi tabodan ewo some areas bi no muti but omo ankasa omo asase na ahemfo no di ma omo no de enu na TDC for den time 2014 omo bubu ni nyina ehonom sisi omo aton ama private developers enti omo asisi abrosan kese wo honom a omo di police phone ni ada security services for no mu operate wo honom abra mi ko ho ene kra na mi ni omo wo honom a ye di nkomo na mi ti omo ase na me hu say police car be park say omo ye den e wa asase no so no omo mfiri ha enti ne chese sisi ano mo asase a omo ti so no omo pa chese the then administration na TDC then time demolition ne nyina no asase no akoye obi fufuro de na omo so asisi dan wo so enti omo hia omo asase back because omampani Excellency John Dramani Mahama na or instructed say omo fa omo asase ma omo back because it was unlawful demolition and then time TDC 4 year ya e de how be bre omo enti by way of omo protest no omo were reminding His Excellency John Dramani Mahama say on kai say or she Bobby say omo mfa omo asase ma omo back but up to now omo sanya kan omo asase ente moni asisi ano enye ize ma omo wo enti enye ize ntre na me bisa krampo say sabre sasra e hono iye won panyifo ho ahemfo ho de na omo ka fa ho ye wo ahemfo wo ho na ohene ba ko a oda omo anu ene menini de nkomo ewo hono na onu su kire se ade no edi ohaw bebre aba hono menti omo amuti hono mo no omo ntumi nda because bebre afemu ewu na ohini ni kome abojolo tache a onu na oye the first ena menini de nkomo a onu kire ohaw a asem we di abre ni manfo omo wo sraha here today to remind our president, which is John Dramani Mahama. I'm going to remind him something that 2014, almost 12 years now, the demolition take place in this area, which is unlawful. And he came in for us that he want to help us to solve the problem amicably. But doing things, we couldn't get things correct. We hear that they have released the land to the chiefs, and I'm the chief. So I want to use this media, this channel, to let him know that I haven't received any letter, but I've been hearing from people's mouth that the land I've given to the chief to share to the people. Here is the case, the people are on me. And me too, I don't have any evidence shows that I've given the land. So if he said he has authorized people to give the land to the owners, we are the owners. As at now, I haven't received any letter shows that the land has given to us. So I want to use this media to let him know that the people are still suffering. A lot of them have died and they have gone. So I want to use this media to reflect our president, which is a current president now. He was then a president by 2012, and now it's still 2014 when the demolition took place. He was the president, and he was the one who stood in for us. He was the one who authorized them to give us the land back. That's what we hear.
enti we yo hene no won ni kome agbo jowulu tache yo din kan many ono na odi na sema tudwa othre se omampani aka onu a oye ohine no saa time no omampani ka che no se odi ohine asase no ama omu back. Oh, but up to now opeso remind ye mampani se asase no omu di asase na ama omu so mumfa ma onu ohine no chema ni manfo no up to now no asase no nisanya nkaye enti obesre ose ode niama bebre tutu kwan mu se nche obesa to anamo akoma pani ho biom se ni asase no nisa beka na ode amane manfo meni ebi mususu de nkomo na omunsu kire seni ade no aha omu ebi mu seni medical nkaye ebi mu femu ewuye ebi mu nya stroke ni ohu ebi mu conditions as at the time amidru hono mu a wa be say akokrafo ni mrewafo ni ebi mu kra won ye partial blind we say omo afa atiti mu pa since 2014 up to now enti omo su de omo asem atudwa ye betimi atie de omo so mu kan ye John Mahama yes frau e tutu eska ya tuagu ya kwa sasa mahenda ye nchia dan wa sa weja sasa o tidis fu asase waje wa ka mahe na sa na be yes frau ya koto ya paucha madam wo fa asase mahe na ya abre obi ma so na wu obi no so tetiafe enti ye pamocho wo fi asase mahe ene eye afi dumienu TDC abebubu ye dan emrekwa omamfa emrakwan so enti ene ye di afechia ye suma ya japade ye suma ya asase enti ye che president ni say asase na ono sa amre na oye president ye 2012 ani 14 no o kan sentu no yemfa maye no TDC amfa asase na amaye wo ma chiche asase no e di ama mo hu enti ye da so e wo hon ma ye nsan kasa asase no enti president ya ma okrata enti ye hwesu enim say nansanya ye nsa beka ya asase 12 years no problem makom say esa no me yare ye po anya me system na enti James wo de yemfa won si ha won na koso adi akire sere be ye de befi me babia no na wo de mu nchima be boy why minia enti sapepe ye hwese ye betu anamo akọ TDC for susu ho nyame adom ochena na ya bisa mu de ekoso fa asamwe ho enti de beba bia ye de betu asepa eti for ye omani ye da sepa ye chia ko be kurofo no why oze ya chia ko be kurofo no number 1 mate ebusu ye ma no boni James boss wo to nkra free temane ne mpotem ho no na kube kuro ho waje be bia eno de atoja no nti sabre de ade hye woni wo agye kodwo sra ha wo mo kire so mo bu afu ye be de akire na afade be free be bia no ye de mu nkomodie so obesom ye tifo ewie 107.3 kwantentin bia be wi abobo no ahanes don hwere ba kwaka nkase ye bo a ye bo bone free mantem din seni ni na mu asemfo panyinya brene adagye tim so koro gina pesma ka meji nkonwa ede besum sanwume no saka nkase ye bo no me de be ne kokoro bom na mo hye no so ma se enwumekuo bia da woroma ene nda dwumre meji nkonwa America say ebe somo emunasi PSN no enkoma 2074 immune booster drone waso ba adwuma so bia no obie se wo yade se wo yade wo de abaya ne se bo mo na wura pharmacy shop na se chemical store kire wo se wo 2074 ni bia no aye aduro beti babo ma immune system na time busu ne kase pa ema wo so apom de mapa no wanya mu chefa wo wi afo ni kire mu ewo solar natural clinic ba bi ba ko pe ena ba ne se kidney yade liver yade oba se bia buru se bia nyaado awo ho ye de ma wo aye solar natural clinic so like enkwade oduru hɔ no wo mate ne te ade ma wo sɛ yade ne te bia no wo momodi asoso no kaka kana be bosom ba ko ntemu no yade na dokoro sɛ sɛn ebefiru ne padua mu ma wo nso wati waje apomudi ma pasantema ntemu ene krampopudi ma ntemu na solar natural clinic mpanyifo de wo mdwuma na anointed engineering services wo mo kire sɛ brai na generator no dumso na sabre ayi ne tie dia bo hunu sɛ obi wo no mo ya se low current wobi vo nkania wobi zu ni nkania obakwa na efa adum na plug ne mane ade ni nina no eyo haw wobi won wode nyinam nkania na edi adwuma wo babere saloon wobi so won wo botire wo pam ade ni nina na nyinam nkania wonya bomode anya sa 5 kVA bia ebetima bo apa ama wo so dwuma de wudi wonya so mfa so de
Bobadi na woni anointed engineering service mpanyifo ni nkomo na generators na papa eche ye timi bo adwuma ma wo so nyinam kane timi gina so no won ye emfama wo wo mo kire se wo san wo electrical and control solar installation hono a ebetimi aboa ema wo a wo pese awia wodi eye nyinam kane a wogi fi awia mu eba ofia wo ntua light bill no wo so betimi ye de sa ede ma wo bra wo mo san ye offer 80% hom chema bu padu wo twen wo ba wo mbatitu se hu ede ma wo bobadi na woni anointed engineering service mpanyifo ni nkomo wo ma kire kwan kran popuni mentem ha no de odokor kwantempo no so ena odokor traffic light no pe enu mudum dwuma isle gonso wo mo ban hotel fra homa brifo ya na woni ye anointed fo mpanyifo ni nkomo 0243 480334 0243 480334 na 0246 423534 0246 423534 na woni anointed mpanyifo entwetwe nkomo fa generator no ho adwumakuo bia wo ba man Ghana ha kire se uyo hyankani na me no kasai wo license anasempo no driver's license nko ade a bomode no fa sa number we na no muni nkomo sai senya de bema we enya senya obi atwe da dabi we ye momo no chia brand new tie rubber ene de bema wo yo hyankani nko wadi mfie no aduo no 20 years ekopem aduanan 40 years a what 20 adwumakuo wo man Ghana ha yi wo mo chese wo mo to nsa de frɛ sɛ be ya nwuma wodo be bu man Ghana ha na obia nso betime nya kika akra de apodwe won ne yire ne ma etime nya kakra nti ɛna wo kyerɛ sɛ wo mo de ɛhyɛ bebre akra fra monane be pi man Ghana ha wo mo de ma amanfo work and pay amanfo de sales ya wo mo nya bidi gu mbotomu wo yo hyɛ nkani na wo sa license nko ade a mo de na fa sa na masi na no mo nkasa wo mo se ɛhyɛn no ɛyɛ ɛhyɛn kitenketen kumankuma ni bia when ye tipa track there be ye fan ye ye fan sen boat no ba ni bie eno no e ye nhyɛn kumankuma ni bia wa no nya bo se ɛkyɛn we de bo adwuma woti manya sika so de guboto mu 025 641 2414 body enti na mani yo na ɛkyena ena atwamu ɛkyena atwamu eno ano no e fa konwa ene enye me na me ye yo body fa sa number we o license akopeka ni bitwie 025 641 2414 NF 0544 335 685 0544 335 685 now ne say adwumakoi eni nkomo oba wa ma hwese de tie yesi de ohia ne Ghana card ukita Ghana card ena wonim kasa wonim nipa nim kasa wo da brew ena odu hono a ehyen no ne abisa onsem ba komi nim yensa bi pe ne de ama wo ne asikutwi kwa sales bra na wo nya kakra de gubotomu 0544 335 685 na ne say adwumakoi eni nkomo ebusu abide mu asi aboafo mbo me nanwumra me de kase be somo maame ya anim wa saraku asahwi Emmanuel Jako ena fa ebusu ankae ni na ka me ho a me de kase be somo na kenkanfo nwuma be somo ye me akokrapa nyaako abro no ma me na me de piniye e be di kase bu no no hoyi me soro so na bono hene baafo wo de tumpa dwumadi nso ato aso firi sabre ya enkopense no nkro bone de wona na tra nkodja besin konwa no man mu nsam amanyosem frenchim wo mo se no koso no mo tima baba mu koso mo afide na sasepa 107.3 me mo ni tie no hwa ya jim so okudonto .3